So the theme of today is getting prepared for the oral exam. The main word that you want to know is the word hacer. So hacer is going to prompt you to talk about other things. So you hear hacer and you think action verbs. So for example, in the present tense, ¿qué haces los fines de semana? What do you do on the weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Los fines de semana, yo salgo con mis amigos, yo voy de excursión. That's the thought. When you think hacer, you think, I gotta provide new verbs. Okay, so we've got hacer in the infinitive. So you might use that with like, ¿qué vas a hacer? You'll get that at the end of the oral exam. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer después del examen? What are you going to do after the exam? You might say, voy a celebrar, voy a festejar, voy a dormir. Just make sure that it sounds logical, whatever it is. ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Ayer fui de compras. Ayer quité el polvo y también cociné para mi familia. Comí un bistec. Estudié mucho. So, imperfect would be, ¿qué hacías en tu tiempo libre cuando eras joven? O pequeño o pequeña. Cuando era niño, siempre me gustaba ver la televisión. Mi programa favorito era Bob Esponja. Siempre veía Bob Esponja con mis amigos. También me encantaba comer espaguetis. También comía lasaña. But it's your job to make sure that you're using vocabulary from the course. Okay? Next. Subjunctive. So for example, yo tengo un amigo que está fumando. ¿Qué le recomiendas que haga? Le recomiendo que deje de fumar. Completa esta oración. Busco un profesor que... That means, and you'll need to complete it with subjunctive. For example, busco un profesor que sea responsable, o sepa hablar bien el español, o que tenga mucha paciencia. So the subjunctive. And then, like, finally with the future tense. Después de graduarte, ¿qué harás? After graduating, what will you do? Or, dentro de 10 años, ¿qué harás? In the next 10 years, what will you do? Dentro de 10 años, seré presidente de los Estados Unidos. Don't forget the question that all of you will have. The question is, ¿qué vas a hacer después del examen? Or, ¿qué harás después del examen? And you should be able to answer that one. So this is just a brief idea of some of the things that you'll have, because you will get at least 3 of those, if not more. So let's review those one more time. One that I did forget was, ¿qué estás haciendo? What are you doing? So, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hacías en tu tiempo libre cuando eras niño? ¿Qué le recomiendas que haga una persona que está fumando o que está tratando de bajar de peso? Any of those things with the subjunctive. ¿Qué vas a hacer después del examen? ¿Qué harás dentro de 10 años? ¿Bien? All right. Buena suerte.